Alternative justice systems may be defined as the administration of justice by the people using their culture, customary law practices, and belief to resolve disputes. The alternative justice systems baseline policy and associated policy framework have symbolically been realized on Katiba Day, on the 10th anniversary of the promulgation of the Constitution of Kenya. The Constitution requires that the judiciary promote traditional methods of dispute resolution. Tunaenda tu kotini saa zile haki imekosekana kabisa na haiwezi kutatuliwa kwa njia nyingine. It is an exception, last resort. Ndio mnaenda wapi? Tunakutana kotini. Lakini maisha ingekuwa vizuri sana kama mambo mengine yote ingefanyika wapi? Kwa wazee. Ndio maisha ingeweza kuendelea vizuri. Ndio watu wangeweza kuishi kwa amani. Ndio hakungekuwa hizo kesi za mauaji hakuna. And I believe ndio kwa sababu hakuna kesi za mauaji Masaini. Ni kwa sababu kesi hizi huwa zinafanyika wapi? Kwa wazee na zinaisha. Kwa hivyo kabla haijatendeka kitu, kabla haijakuwa mbaya, ndio unasikia wazee wanasema kujeni tunongonezane kabla haijafanyaje? Haijafanyika kitu, si ndio? That is preventive justice. Hiyo ndio inatatua kesi isikuje kuwa mada. Kwa sababu kabla haijakuwa mada imefanyaje? Imetatuliwa. Si eti Masaini kuna watu tofauti wako na damu ambayo si nyekundu kama ya Kiambu. Watu ni wale, si ndio? Ni ile njia ya kuishi ndio tofauti na kule kwingine. If anything is in conflict, before even the resource itself, yourself, you are in conflict, you won't move forward. You'll have to settle the conflict first. That applies to the land. If it's going to be two people battling for it, what happens? No development takes place. The AJS pilot for Kajiado organized engagement forums with the MAP stakeholders in the county. This workshop was conducted between Monday 31st May and Friday 1st June 2021 in Kajiado County. The stakeholders engaged during the workshop were the MAP community elders and leaders, the civil society organizations operating Kajiado County, the national government administration officers, and lastly, the court users committee. Steering the engagement were the Food and Agriculture Organization, County Government of Kajiado, the National Land Commission, and National Steering Task Force on AJS. This is the road to justice. Alternative justice systems. Kajiado County. Wakenya siku hizi tunapenda sana mambo ya kusema let's meet in court. Mambo tukutane kotini, si ndio? Kesi kidogo tu watu wamekorofishana kidogo, tukutane wapi? Tukupate kotini. Tulikuwa tunafundishwa Hernando de Soto ndo alisema bila title watu hawezi kuinvest. Lakini kulingana na vile mimi najua ile talk hiyo ni uongo. Si ni kweli? Watu wanajenga permanent house na hawana nini? Na hawana title. Na watu wanajenga haki upatikana kotini. Wewe ni Kadhi amesema hivyo. Kadhi amesema haki upatikana kotini. Mnakubaliana naye? Haki upatikana kotini? Unaona vile wamekataa. Haki upatikana wapi? Haki huwa inapatikana wapi? Kwa jamii. Tunaenda tu kotini saa zile haki imekosekana kabisa na haiwezi kutatuliwa kwa njia nyingine. It is an exception, last resort. Ndio mnaenda wapi? Tunakutana kotini. Kuna article 159. Kipengele 159. Ndicho ambacho
ndio kipengele cha muhimu zaidi kinachozungumzia mambo ya haki kwenye katiba. Hicho ndio kipengele ambacho kinapatia koti, mahakama na tribunal zote nguvu za kusikiliza na kutatua kesi. Hii 159. Hii 159 ndio imenifanya mimi niwe judge. 159. Article 159 imetukumbusha kwamba nguvu zote za kusikiliza kesi na kulete haki na kutatua matatizo kwa jamii zimetoka kwa wananchi. Hiyo ndio ya kwanza imefanya. Na inatukumbusha, na inatuambia msikawai sahau, hata wakati nimekaa pale na kirauni nyuma yangu inaniambia nikumbuke nguvu zimetoka kwa nani? Kwa wananchi. That's very important because sometimes huwa tunasahau. Hiyo ni la kwanza. La pili, inasema wananchi wamepatia idara ya mahakama kati ya hizo nguvu ili waweze kufanya nini? Haki na kutatua mizozo. Wamedelegate. Kuna jina delegate kwa Kiswahili. Jaji Chacha, wewe uishi karibu na Tanzania kama mimi. Kudelegate ni nini? Sema tu kusambaza. Kusambaza. I like that word. Wamesambaza. Wamegatuza. 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 Wananchi wamegatuza kati ya nguvu zao kwa idara ya mahakama. Unaona? Ni vile wewe mzee, wewe umesema uko na bibi watatu. Unasema uko na bibi watatu? Hiyo si unaongea kwa Kiswahili. Lazima unipeleke pole pole ndo nielewe. Ama niseme mayelo. Ni vile kama wewe ni mzee kwa nyumba yako unaweza kusema niko na wake watatu lakini nguvu fulani nimepatia huyu, nguvu fulani huyu na nguvu fulani huyu. Okay? Unagatuza. Unasambaza nguvu kidogo kwa wengine. Lakini hata wakati unaposambaza, hata ukiwa mzee, hata sasa ile uko mzee kabisa, wewe upeani nguvu zako zote, unabaki bila, si ndio? Si lazima unabaki na ingine. Unajipanga, si ndio? Kwa hivyo wananchi, it is important tukumbuke kwamba wao ndio wako na nguvu. Lakini wamesambaza nguvu zingine kwa nini? Kwa idara ya mahakama na kwa tribunals. I hope you can see why that's important. Kwa sababu nguvu zimetoka kwao, alafu kidogo wametusambazia sisi. Kwa hivyo hata wanapotusambazia ni vyema tukumbuke bado wamebaki na nguvu zile asili. Tuzite nguvu asili zimetoka kwa wananchi wenyewe. Okay? Sasa hilo ndio jambo la pili Article 159 inatufundisha. Ya tatu ambayo Article 159 inatufundisha, inatuambia wakati mmesambaziwa hizo nguvu, nyinyi kama idara ya mahakama, tunataka tuwapatie TORs, tuwapatie amri ya jinsi ambavyo mtatumia nguvu ambazo tumewasambazia. Mnaelewa? Si eti tu tumewapatia mwende mfanye vile mnataka. Tutawaambia vile ambavyo mtafanya. Tuseme kama ni shamba, vile wananchi wanafanya, wametuwekea beacons. Okay? Wametuambia tunakupatia shamba lakini ujue mpaka pale, mpaka pale, mpaka pale. Si ndio? Ni beacons wanatuwekea. Hizi ndio amri wanatuambia vile ambavyo mtafanya kesi zenu. Na wametupatia beacons 4. Okay? Ya kwanza, usawa. Ya kwanza, usawa inamaanisha kwamba umetuambia mfanye haki kwa usawa. Mtu anapokuja kotini hapa anapokuja kutafuta haki, usiulize yeye ni mheshimiwa ama yeye ni maskini ama yeye ni nani. Lazima mfanye haki kwa pamoja. Ya pili, ya muhimu tunaambiwa haki isicheleweshwe. Okay? Isicheleweshwe. Kwa hivyo hii tuite haraka, haki haraka. Yeah? Ama haki chap chap. Haki hiyo lazima ifanyike kwa nini? Kwa haraka. Chap chap. Isicheleweshwe. Kwa sababu haki ikicheleweshwa inakuwa ni kama kunyimwa haki.
Okay? Hiyo tumeelezwa. Haya, ya tatu tunaambiwa haki, justice shall be administered without undue regard to procedural technicalities. Yaani mfanye haki bila kizungu nyingi. Ndio. Msianze kutuambia mambo ya res judicata, sub judice, amicus curiae, hatutaki hiyo. Tunataka nini? Tunataka haki. Tunataka tu haki. Usituambie kizungu nyingi mpaka umeweka Kilatini, hatutaki. Tunataka tu haki. Shamba ni ya nani? Ero. Shamba ni ya nani? Haya, alafu ya 4. Tumeambia wakati tunafanya haki, itabidi tukuze katiba. Tukuze malengo na madhumuni ya nini? Ya katiba. Okay? Kwa hivyo biko ni ya 4 tunaambiwa nini? Tukuza katiba. Na kwa hapa ni vizuri tu tukumbuke kati ya lengo na madhumuni ya katiba. Tumeshapewa moja. Na moja tumeambiwa ni ile lengo la kulete usawa kwa jamii. Usawa kwa jamii ni kati ya malengo ya taifa. Usawa inamaanisha akina mama, wazee, sasa wote ni kama sawa. Mtoto awe wa kike, awe wa kiume ni sawa. Katika article 11 naambia tu kwa ufupi kati ya katiba ambazo madhumuni yanatokea kwa kinaga ubaga. Article 11 tunaambia pia kati ya madhumuni ya katiba ni kukuza tamaduni zetu. Sawa? Article 11 na article 44. Tunaambiwa tukuze nini? Tamaduni zetu. Kati ya tamaduni zetu ni tamaduni za kutatua kesi sisi wenyewe. Kwa sababu zamani kabla wazungu hawajakuja, si tulikuwa tunatatua kesi. Tulikuwa tunaenda kutoa wazungu Ulaya watutatulie kesi. Zamani tulikuwa tunapeleka watoto Ulaya wasomee sheria ndio watatue kesi. Si wazee walikuwa wanatatua kesi. Na tunaendelea na tunaishi. Alafu ya mwisho ambayo nataka kugusia leo ni lengo la madhumuni katika article 47. Article 47 tunaambiwa kati ya madhumuni ya sheria ya katiba ni kila mtu awe na njia ya kupata haki kwa urahisi na kwa haraka. Kwa urahisi na kwa haraka. Pia idara ya mahakama imepewa jukumu la kukuza mifumo hii badala ya kufanyaje? Ya kutatua mizozo. Sasa katika sera ambayo judiciary ilitengeneza, ilisema tulikuta kwamba kuna njia 3. Niliona mlifanya jana, niliona the typologies. Joyce, tulikuta kwamba kuna njia 3 ambazo zinawezekana kwa hii mfumo kufanya kazi ambazo zimekubalika kikatiba. Ya kwanza ni tunaita autonomous. Njia tu asili ambayo haihusiani na idara yoyote ya serikali ama ya jamii ama shirika ambayo si ya serikali, ni ya jamii tu. Okay? Hizo ni autonomous kwa sababu haziunganishwi na serikali kwa njia yoyote. Njia ya pili ni hizi tunaita third party annex. Ni ambazo zinahusishwa na idara za sheria za either idara za serikali ama mashirika yasiyokuwa ya serikali. So kwa mfano chief. Machief huku utatua kesi. Si wao utatua kesi? Si ndio? Wanatatua, si ndio? Wakati mwingine unakuta ukienda kwa chief, leo nakumbuka chief walikuwa wanafanya kesi Jumanne siku ya soko. Siku ya soko ukienda kwa chief unakuta kuna crowd. Kwa sababu watu wamekuja kutatua nini? Kutatua kesi. Chief anakaa, anasikiliza wewe, anasema kutaenda hivi na unakuta watu wanafuata, si ndio? Hiyo ni third party annex. Hiyo ni imehusiana na chief, na ikiwa watu wamekubali kwenda na wamekubaliana na yale chief amesema, pia inapaswa iimarishwe. Ni sawa, hakuna shida. Okay?
Professor Ngugi encouraged amicable resolution of disputes for people to live in harmony. This will be effective through AJS where justice is found in the society. The main agenda for the CUC forum was clarified by Dr. Steve as seeking ways of enhancing interactions between and among institutions in resolution of disputes, especially on land, as well as how to ensure gender representation in the AJS. Lastly, how to make the courts more visible to the locals. Dr. Steve insisted that the people should go to courts as the last resort to resolve their disputes. Ningesema shamba nimechokesha kila mtu. Watu wamechoka. Juu ukiweka kotini hata kotini hawezi tatua. Kotini nachelewesha bure na mwishowe tunarudi wapi? Na tukaa chini tugawie watu ama tu solve hiyo kesi. Kwa hivyo mimi naonelea ndiye anasema wao watu wakipata nguvu. Hawa komiti kusema hii itakuwa hivyo, itaona kama tunadumu kwa sababu watu wametangulia kupeleka kesi kotini hamujafaulu. Habari za saa hizi. Waziri wenzetu kutoka kwa kaunti, tume ya kitaifa ya ardhi, mahakama na jopo lake la kuangalia masuala ya namna ya kutatua mizozo ya ardhi. Wazee, habari tena za saa hizi. Kuna swali tutakuwa tunajiuliza, kwa nini shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa liko katika masuala haya ya mizozo na migogoro kuhusu ardhi. Lengo letu kuu ama kazi yetu kuu katika hili shirika ambalo ni la kimataifa, lengo letu kuu ni kuhakikisha hamna njaa ulimwenguni. Na tunajua kuwa ardhi ndiyo changizo kuu katika masuala ya kuhakikisha chakula kimemezwa ama kimezalishwa kutokana na ardhi. Na kukiwa na mizozo, nini inafanyika? Sasa hilo ndo maana unakuta shirika la FAO liko kipaumbele kuhakikisha kuwa tumeangazia hili swala la mizozo, ili tumeendeleza swala la kuzalisha chakula na pia tumeleta amani baina ya binadamu. Ni muhimu kutambua haswa, kwanza kabisa, serikali ya gatuzi ya Kajiado kupitia kwa waziri Honorable Pasena amekuwa sitaki kutumia neno baya, lakini amekuwa akisumbua kuhakikisha ama kutafuta namna ya kuweza kuhakikisha mizozo katika Kajiado yameweza kusuluhishwa. Na ndio maana tukasema kuwa ni lazima tuwekeze na kuweza kusaidia, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema, shirika letu linafanya kazi na serikali. Ikabidi sasa tuite hili jopo la mahakama ambalo limewekwa na Chief Justice pamoja na tume ya kitaifa ya ardhi, ambao wana jukumu kuu la kuhakikisha, na umemsikia madam akiongea mapema, wana jukumu kuu la kuhakikisha kuwa mizozo yameangaziwa na namna mbadala zimetumika kuweza kutatua haya mizozo. Ndio maana tulikuja pamoja tuseme tuangazie haswa Kajiado iko na shida gani na vile tutaweza kutatua tukiwa pamoja. Muhimu ni kutambua kuwa jamii inakuja mbele kabla ya umma na binafsi. Na sisi kama shirika tutaendelea kuhakikisha tuna support serikali, mashirika na vitengo tofauti tofauti, ili kuhakikisha kuwa matakwa ya wananchi yameweza kufikia, kwa lengo kuu la kuhakikisha chakula na matumizi ya ardhi yanafanyika kwa njia mzuri, kwa njia sawa sawa. Food and Agriculture Organization representative Husna Mbarak informed elders on why FAO is interested in the AJS process in Kajiado.
She informed them that resolving land disputes would open the land for development and agriculture, which are key to eradicating hunger and poverty. The Food and Agriculture Organization has promised to work hard in ensuring that there are minimal or no land disputes for people to freely utilize their land. In the AJS for Kajiado, Far Representative Husna Mbarak insisted that the gender equality in the process must be respected. Article 159, especially 159, inaanza kusema judicial authority is derived from the people and then shall be exercised by the judiciary. How? Inaenda 159 2C. Through kuna tribunals, 1 inasema tribunals, courts established, but 2C inasema traditional dispute resolution mechanisms, reconciliation, mediation shall be promoted. 2C. So you see, in answer 159, back to the people. Judicial authority is derived from the people. And then it tells us how shall it be exercised? Through the courts, tribunals, and then in doing so, traditional dispute resolution mechanisms shall be promoted. So when Wazee met with the county and suggested that they want to use traditional methods to resolve land issues, we as the judiciary were very happy. And the reason for this meeting is to try and see then how can we as civil society work with Wazee to use traditional methods to resolve land related disputes and other disputes in future. Kuna idara, jopo mbalimbali zimeundwa za kuendeleza hiyo. And one of the most important institutions zimeundwa 4. National Land Commission, the National Commission on Human Rights, the Equity Commission, alafu kuna revenue allocation. I'm saying very important because they deal with the core issues, because we believe that civil society is the backbone of a free society, of a free movement. So your role in building that model is very important. Civil society organizations showed confidence towards the AJS process in Kajiado. They expressed their willingness to work with and support the elders in land disputes resolution. The CSOs proposed to be included in the elders vetting process as well as to be allowed to sit in the AJS panel and participate in the process. They promised to be guardians of the process and protect from infiltrations by political and other external influences. Lastly, they proposed that better enforcement measures be devised to ensure that the decisions of the elders are respected and enforced legally. The main agenda for engaging the national government administration officers from the Ministry of Interior was to understand and learn how they have been resolving disputes, as well as to link them with the AJS in resolving land disputes in Kajiado County. Dr. Steve asked the Ngao members not to confuse the LCB for AJS, stating that LCB is a creation of the law while AJS is a traditional disputes method, whereby the communities are encouraged to resolve the disputes without going to courts. He urged the members present to learn to negotiate with the law. Always negotiate with the law. The law is made for you, not you for the law. And if the law becomes an oppressor, kama sheria inaanza kukufinya, bana, zungumza nayo hiyo sheria. Zungumza na hiyo sheria. That's very important. Negotiate with the law. Don't be afraid. Negotiate with the law. Usikuwe mjeuri, lakini mjeuri waachie wengine. Lakini negotiate with the law. That advice I would give. 2 advices there is, 1, usiambie mtu let's meet in court. Try and resolve issues through the elders, through the chief, through the other systems. 2,
When you feel oppressed, ukihisi unafinywa, negotiate with the law. And the NGOs in this region have done a very good job in that. Very good job in helping us to know how to negotiate with the law. On their part, the Ngao felt that AJS will lessen the disputes currently being handled by themselves and enable the community to live in harmony. Since 2014 to 2017, National Land Commission has received 19,900 cases to resolve through review and regularization. A total number of these cases has been resolved, that is 840. And then the total number of cases that have been determined through this process is 4,004 and 642. We still have pending cases, and this mandate used to be under Section 14 of the National Land Commission Act, but it expired. It was given a limited period. So what the Commission has been doing is that we have powers under Section 6 of the National Land Commission Act, where the commissioners can call parties and review documents and determine what happened, go to the ground. And for me, I look at this as an alternative justice system. And we are working with different parties, different sectors of government. We are also working with the communities to establish what happens. And these decisions are used not only to help with policy issues, but also to revoke titles which have been irregularly acquired. We are also using this information sometimes to fast track cases which are in court and to have very sound and evidence-based affidavit which can make the cases successful in court. Currently, we are having 474 cases pending for historical land injustice, and these cases can only be done through an inquiry process. And this is a kind of setup where you find that the commissioners act like a judicial body, but not exactly like a judicial body, because we cannot make decisions like courts, and we cannot negate what the courts are doing. But we do the kind of work which is complementary to the courts. But we are able to carry out inquiries which are different from an adversarial system, where you have two parties fighting each other. Inquiries mean that we can go to the field and hear all the parties in an environment where they take part and they are part of the process. It would be like what you would call a 3D. You know, when you are watching a movie and then you are watching it from all facets. So the commission is able to have that kind of power and that kind of possibility which the court is not able to have. Our people are very good at going to, for example, they will go to the chief in their nearby area. You find that it has been a culture that we have had for a long time, even before colonization. But if you look at some communities like the Maasai, right where we are here in Kajiado, they still have their clan system intact. They still have the community system of resolving disputes very intact. So for me, supporting means we should distill those processes. Sasa wao kilalamika na mimi nilalamike, lazima nasikia nyinyi wawili, lakini sisi anakwenda kuchunguza hiyo maneno, nani yuko ukweli, nani yuko mwongo, ama nini shida. Iko kamati yamechaguliwa katikata hizo mashamba, ndio sema jina anasema fulani nimesema hii shamba ni langu, na mimi anasema hapa mimi ndio nafika. Akaita hiyo kamati. Hiyo kamati ndio tunakuja kusema hapa ndio iko beacon. That used to work and they still work because our communities are value based. Whether you are a Christian, you are a Muslim, we still believe in our values, and supporting traditional dispute resolution for me means extracting and distilling what is good
and which can work today, and then finding minimum mechanisms, not to control it, but to make sure that we bring it to the 21st century, where it is in line with our constitution, where it is in line with the legislation, the way it does not contravene human rights, where it does not abuse the human rights. So giving minimum standard and coordinating that. When you involve the community, it's like the grabber anamulikwa kabisa. Yes. They have nowhere to escape. And for me, that is the basis of excellent justice. And that's what we have learned. Where we have used the community, it has been sustainable, and it has been the kind of thing which cannot be easily compromised. Hata mtu akienda kotini, even if they try to delay and play, people can see what is actually happening. Nimekuwa kiongozi wa area hii miaka 20 na kusaliwa kwangu miaka 73 na nimesaliwa ikiwa hapa. Mimi nimeongoza watu hapa na sijaona mtu yoyote katika area hii. Kwa hivyo nimekuja kupata juzi, wakati hii sitima unapita hapa unakuja kusema mbeleni hii shamba ni ya Senkei Twelekindi. Mara ya pili unasema sujui. When you go out and sit down and listen to these people, some of them it's not so much because they want to make money or get the land. One thing which seems to be very important for them is they want the justice to be they want to be heard. Ni kama wanarithika. Like I remember one mzee who came to my office, and all he wanted is I go and take the evidence of his brother because he's dying of cancer. Because they have suffered so much over the years because of this land that a lot of his family members have died, and they feel that before the brother feels that before he dies, he would like to feel that he has done something for his family. So this aspect of being listened to, it is like a healing process for a lot of injustices which have happened in this country. So we'll be seeing how, when the disputes are solved, we can interface with NLC, we can adopt them instead of doing it again, and how we can interface with the courts, how they can adopt this. And in the long term, I'm hoping we can come up with a system where they can be registered in court so that they can be enforceable. So for fast tracking, that's an area we can look at and see how this fast tracking can be done in such a way you refer them to either to us or to the wazirs. The National Land Commission noted areas that needed a closer consideration, this being fast-tracking cases, referrals to elders, how to tap knowledge and experience of elders in dispute resolution, policy support for AJS work, and enforceability of elders' decisions through the courts. So then, why did National Lands Commission settle on Kajiado for its AJS work? That's a good question. Primarily, I would say that because first of all, it's near Nairobi. But I would say that one of the main reasons is that we have support. We have very good support from the governor and from the Minister of Lands. They have been using this system and they have been supporting it, and they have seen success in it. Another main reason is that we found that Kajiado is a very unique county in that it has a cosmopolitan element. Then it has the fact that we have all these people from other communities who also live here in Kajiado. Some of them even work in Nairobi. So it brings that modern way of looking at the complexity of societies and seeing how we can use the old systems together with the new. What is the size of Kajiado? 526,000. 21,920 square kilometers. Kajiado is the size of Rwanda. Kajiado is almost 16 times or 20 times Nairobi. And then at the same time, while it has that cosmopolitan and ethnic aspect, which is very unique, Kajiado also has a very well intact
traditional communities and a clan system. In fact, I think there are 9 Yeah. different clans, and each clan has their system still very intact, which is very unique in Kenya. It is very few communities in Kenya which you find they still have this. So we found that it was a perfect setting where we can distill what the communities used to use traditionally and then find ways to use it within the constitution. Okay. Yeah. So, Madam Vice Chair, in your understanding, what barriers exist in promoting AJS work in Kenya? Well, I would say there are different barriers. Yeah. One of them is that a lot of people know that this is a very successful system. Okay. And of course, we have people who don't want that to be successful. Yeah. I would say it is one particular person, but we have already cartels That exist. in land. Yeah. For example, we have what we call brokers Yes. operating in different ways all over the country. Yeah. And I don't know why our communities have taken this culture of using them, and they seem to be in the front of all that we do in the land sector. Yeah. So I would say one of the barriers would be the fact that there are those who would not want these systems to succeed. There are those who actually they succeed under the delay Yeah. of cases. There are people who will actually go to court because they know the courts have a big backlog and the case will stay there forever. Of course, it is their right. But for me, one of the barriers would be those people who would try not to make it succeed. Secondly, I would say it's a question of sensitization. We have not taken advantages of the systems that we have. Okay. I think much as we have our laws and we have learned a lot about our laws from other cultures, we also had our own systems which were working. So I'm happy the current constitution has taken cognizance of that. And now it's the responsibility of National Land Commission and other actors to sensitize communities about the use of this more than the other systems. Another barrier would be lack of adequate funding of this system. And of course, it would involve a lot of money. Even the secretariat support and sensitization of the elders to do this work and the training. So it would require a lot of funding. And this is an area maybe we can focus on supporting the system to make sure that this is possible through looking for resources to support them and budgeting strategically for that purpose. So I think that is another reason why it has not been successful. Another barrier would be people see it as an archaic system, separate from today's world. So if you ask young people about, for example, traditional dispute resolution, they'll be like, that is something which belongs to another era. Access to justice does not mean just coming to court. Okay. It means coming to court and getting results from the court. All right. So it's a question of how quickly you can get out of court. Okay. Otherwise, if you take so long being in court, that's not access to justice. That turns out to be justice delayed, which is justice denied. Okay. AJS is a very good way of dealing with the cases because it is a constitutional requirement that we need to embrace it. And if we do, it will assist in resolving very many cases. There are cases that shouldn't actually be in court. Okay. And where it is working, it works because, take for example, a boundary dispute. Yes. Do you really have to come to court? No, you do. Look at Kajiado. It's several thousands of kilometers. And somebody coming from Letoptok. We have only one high court and one land court. One land court. The land may be so big, the value of the land is so big, the dispute may be involving an acre. Yeah. Yes? And you find people are living in court forever. The elders, that's why I said elders know. If you sold, you sold. Isn't it? Yeah. So they will quickly resolve these matters instead of parking the case in court. There are those people who have well to do and they want to park you in court to punish you. Okay? Yeah. They have a smart lawyer,
can't afford a lawyer, they have money, they will come to court, their means of transport. Yeah. Your business is to sell your goods to come to court. Yeah. So if you are not heard today, the case is adjourned, you will have to sell another Another good one. to come to court. So in the end, you realize you are losing, give up. So your rights are Denied. denied. So if we let the elders take charge of some of these small issues, the courts will remain to deal with serious cases. Alternative dispute resolution ndio haki kwa yule ambaye anataka haki. Kwa hivyo ni Kajiado, inabidi tujipigie makofi. The primary criteria for qualification for joining these committees is simply integrity. Yeah, that is the driving force. At the end of the day, people will be preferring these committees than courts. Yes. That is a take home. People will be preferring these committees than going to court. Ultimately, the information derived from these forums will inform on how to make the alternative justice systems model work and achieve its objective of resolving land disputes in the county amicably, effectively, efficiently, and in compliance with the Constitution of Kenya.